o te whatalo whātu i tō pa ia ma tō malu, tō pa ia tō malu lau le o iai, ia malu mai vau e o wha vau, o wha pe atu ia, ma lolo so i fo maua ma langi mā, tātou au, tia le anga lofa ma le anga leia le tua, o mwhai eni tātou Feiloā'Iga, ia e mua na watu se, whātu senga man wha maulala tufo i mai se nisi o sui o tau lau Tusitala no o mai fo ia tau tāsanga i lunga emaili ia sa o penano whailoa atu nisi o tau ia se iei se teimi whapitoa whamarulu atu o ngā leiko silafia o le vai aso lona lua le nei o aonga tana ia peila le na mai ia tau tāsanga ia o teimi tonu ana o lai me vesi le Matāgaluega awale a matanga le tausanga aonga ia le sa mātou whetuna i lava ma tai malangi ma miritiana ma tātou media unit al Matāgaluega ia le ai o lo tāua pēr tau pito la au ia wafo ia tau fisiri ia mo wafo i se wala i whaiena tali atu ai tātou Matāgaluega ia ai pe o le anganga la tau ia. The whole purpose of this morning, ia o tau mai o tau fisiri wa wha avanoa atu teimi ia wa fo ia ni fisiri o iai i tau pa ia ma tau malu ala tam whai e tali atu a wha pēr iei se me le atu tolo maramlama ia na watu whela i whailo atu pēr ia give me some time ia mantua Matāgaluega is full fitu ana divisions is ia o le tua o lo vai aso lona valu nei ngalo ama so o le lava ai kai me ka o le city ai o va ia le I have to ask which one of these divisions o no maua le tani sa ma le tani manino ke ua mau atu Tusitala ai o no afai ngai le Matāgaluega ia but o le aganga la tau ia tala pele avanoa tu te tai ai o tau tātou whātisinga ma le whaaloa lava. So, ai ai fia amata mea ia ma le atau whai e tali tau fisit. Ia. Ia. Malo whaftai e se tau o le fisiri lea sili fo i o le matā'upu ane o le se matā'upu fou ia Samoa o matā'upu ai ia le na whaamoe te le ia aonga o Samoa i tātou pāanga mai whafo toi fo i e tua te ino tātou aonga pe o matā'upu ai ia sa te le na ia pālangi piskoa na ia fo i ma whai aonga mai le traika ia aonga ia e kālesia pe o aonga i vase matā'upu ai ia na ave felela pālangi whai whiau pālangi mai tai sā pālangi ia ai pe o tātou atangata o le le whapeo se vai o le tele o teimi o tātou whai aonga lātou na iei le tomai ma le anga waa whai aonga o lātou sa ilia isi Ngaluega o isi Ngaluega wha malo Ngaluega wha pisinisi e o e to whinga wha e kālesia i tēle whai whiau e whakasa tēle whai whiau metisi e o ai i o staulanga katoliko ia o lātou matawhai o i tonu a leo le numera ia ai panga o le ua o i to whinga le kālesia pe o le tūlanga la o le mera o te tali mo mua e lau fisiri lau su o le whaiau having the teacher e mawhaina whaatinuinga le Ngaluega la lea o se whawhitauri o lo o ai pea le Matāgaluega o le mawhai o tātou whaiaonga na lātou whaatinuinga le silapasi atoa mantua foi amata mai lalo ia mata tūlanga lua
Ia, pe o mea le sa tātou saua e lās. E tasi whaiaonga e fitu mtāupu. The same teacher teaches all 7 subjects. Now, i le matāupu a ia le numera. Ua lewa iai whaamaumau ngā tātou Matāgaluega ma o te loa o lo silafia uma e te lo whaiaonga. Ele o mawhai le te lo tātou whaiaonga la iai na lātou la sia ia vaenga o lo whaatino ai ia uma na whaatino uma vaenga ese o le silapasi. The content. Human nature, i te lea na alu ala tangata ia a o me lai malosi ai. Ai tātia ma whaatalele ia matā'upu ia vai ai. Ia na tūlai mai lola al whaafitau. Wa sau le suenga. Wa sau fisili. Wa sau tonu ai i matā'upu ia i le tawa le whaiao. Muska te o mal fraction. Ia ai lai ngalo statistics. Pe o mal statistics. Ai ngalo le fraction. Ia nala lea wa sau nil pepsuenga. Ma fuana mo li mauina i lola na e tala o tamaiti pe o masuenga. Ma te le whaia le mele le au. So o nai whawhitau li ia o lai whea ngai pe al Matāgaluega. Lon tolu mua whaiaonga lona lua i le o kawa ia matāupu. Lon tolu o le tamwhainga le Matāgaluega la wa iai nei. I le ngata le numera. E whaopopo e fo ila matāupu whaasai nisi. But e o al whaitautusi i lau sunga. Whaitautusi i ngana o mai lua. So o lo iai la nau al tātou Matāgaluega mua ia to e oi tua. To e o mai to go back to our basics. Lona lua ia wa ai mai foi ia wa whapena na oi tua le Matāgaluega. O ngai to tele foi ia la to o lo ngā lue tonu al Matāgaluega. They have specialized in this curriculum. Specialist i le numera, specialist i le whaitautusi, specialist i le M.E.S.C, ia matā'upu taitasi. E mo mia la le o tātou specialist la le matpulenga le Matāgaluega. E o to e whasosoani whaiaonga. Whasosoani whaiaonga, a wāle whaatino i ngā luenga la lea. So, e te lea ngā luenga. E motua te lea ngā luenga. Onga, e tele aonga, tele ia i tūmaro, i tele Fa'atonu ia a o tāua ia le whea ngai ma le Matāgaluega. Ia, e le ngata foi la i ngā o ngai ia le malo. Ai whapena foi no whasosoani, o ngatasi ma le sosia ulu aonga. O ngā mantua o lo e foi la manai aonga i kālesia ma aonga tumaoti. So, o le vainga le Matāgaluega a whaasafua whasosoani i matā'upu a ia whapena na alu i moa aonga umala. Ai o lo ngā lu whapaanga pele tātou Matāgaluega, pele silafia, le whaatisinga le lena iai le lava i Aso o le toe mata mai o piskoa, ia o lesi foi lea vaenga whasosoani mai foi, o lea foi lea toe mata foi lea au nanga foi el chaika, ia o whapea foi ntoe whaali atili le tātou ngā lu whapaanga, al tātou Matāgaluega whapea ia le tātou Universitea o Samoa, whapea foi Universitea Pasifika, o ngā e foi le tātou foi sao. E whasosoani mai fo ia wai ia maanga la ni ile ngata numera lewa e fsili mai o isi matā'upu uma. Tuli loa tuana e fsili e mata o. Ia. Koro tā whaia awale le salanga e nise kule a awale tūlanga ko ile wa drop ia matā'upu tongi e tamai te le ngata tūlanga lea. A le salanga i ko le toi fo'i i tua silapasi tuai pa te wa whaia si whainga tā le tūlanga le wa seta ia le silapasi lo e nei. A le salanga i nise kule a matoi fo'i le silapasi tuai ko da se. Tailangi, mantua, o le porkalame le to le wa amata nei. Last year o tausanga mua, tausanga lua le la. So se mea fou lava. E iai lava nai lape, e iai fo i tūlanga e ono iai ia whawhitau li tūlai mai. Lela lau tāpena i fo le Matāgaluega, se tamwhai fo whawhitau li en tūlai mai le tausanga le te atu nei. Anything new, you are always bound to have issues. Whawhitau. Ia, o le whinangalo fo i lewa mai e nei uluaonga ma whaiaonga. Lewa talia fo i le Matāgaluega, ai se toi whitu na i pea. Onga ere te i whai se swinga. Na mafua na whai swinga, onga, e ei fo i lape na ei tuatu. So, o le tūlanga le tamwhai atu e le Matāgaluega, ia ngā lue so tau au pea le Matāgaluega ma whaiaonga. Onga o lātou lai ngā whai Matāgaluega.
but e koi foi mai ki ila lo whamtaranga vaenga le langi o ngale i tāua. Mua so se pokalame foua e tawana fai mo review o ila ila review e fai au. O e ulu aonga i te tonu al komiti la le ngata o fai aonga ma ulu aonga o aonga na malo. O aonga uma foi a ikalesia fa pe foi aonga tumoti. So ai le ta pena the development of a new curriculum is based on the review of the old curriculum. So o nai vaenga la ia e tawani ki tilo iei. E mafua la na iei nai lapi. And let's be honest, 2022 was an extraordinary year. Mo aonga ia lo e se ai al tulanga la to ia me na iei le atunu'u. Ai mo pokalame ai o aonga. Ia fitu vai aso le nga tāofia aonga. That's a whole term. 10 weeks in a term. So sfulu vai aso. O le pokalame o sit pasi e tauna valu masina. E whaatino ai. O le cram into 5 months. Talu ai, anga ese umatulanga na iei aonga. E aonga na fitu vai aso. O le alava na usta ia lava la tau tam whainga. A iei foi isi aonga. Fitu vai aso. Ia, fitu vai aso e le ise mena whainga. So, o to ea e mai loa aonga al whai i le amatanga o me. Le la le, ele ngata tam whai e to e whauau le sit pasia. Ia awa to e fo iei tua. To e kawa o mal fitu vai aso le na iei. E hei foi la na ia aonga. E iei ata maiti. Sa o iei na ia aonga na whaongale mudo. Whaongale online service na whai e le aonga. Ia ai pangale, a whai o sevesenga tolus furu tamaiti. Ai uma ifo pe ka to iwa. La tau o le na awai. Ia ese umama fuanga. E tamaiti ele access i telefoni o la tau mātua. E foi tamaiti o le na tua tuale avanoa. Im whaina whai mea. Ia e foi tamaiti ti ai ngā watu telefoni ai le i whaonga. E esen mele anga whaonga ai le na tua tu. E whatu tuanga na matua. Ia e esen mele o whaonga ai tamaiti. So, o le mela le na tula i mai le whawhita hauli tau sanga le ntea. Jamie to ea e ia aonga. E mo mia le to e fo i tua. So, o whautuanga mati inga le na mai e nei whai aonga mo le sipasi ia na ma pokarame ia na whaatino le tau sanga le ntea. Ia, e le mwhaina tatu ali mai na Matāgaluega anga e moni fo i lato i men tupu i lato si se umanga. However, e te tau ni titiru whaalau i tele. O ngā i tūlanga lava le ni tūla i mai latau sanga, i le waai Matāgaluega, ai lona lua, o ngā ese umamen tupu lea aonga ma lea aonga ma lea aonga. E ia aise aonga, le ia se whapita au li ni tūla i mai. Ai ei fo ia aise aonga. E mo ia ngā kiliva le content. Wānu la ko a ia whaingo notes ma, but e ngā whaikau e kamigiki. That's another question. O la ia te mina whaatino ia internal assessments mai whapena. Ia, na ei fo inai lapi. Le tonu le na mori maua nisi o tau i le whaasoa mai fo i le taita i le assessment ma le monitoring. Le aso tonu ale le na whai Feiloā'Iga ma whai aunga urua aunga. E te le ana i lapi le na mori maua fo i le Matāgaluega. I tūlanga i e sa whenga i man lato sa. E tali atu lea langa i si. Ile tulang lagi pauul semasa. Kamu tahu oleh sila ini de lagu kaya. Ia, e pe no whai atu. Ia, o matā'upu ale ane, o matā'upu ai sa mai ai Aso Lulu le tu maua i science. I li whapele i lo i ein tātu tangata. Al whanawala, e i tātu tangata. Ai lo i le o mai whawhai au. Le na o whai atu ele lau tala la lea o i nisi o leo o isi Ngaluega. Ngaluega na malo, Ngaluega tumauti. Ia, o iei fwoi la isi ia, pena o whai atu. O i tuwhinga whawhai whiau, whai kāresia. So, o winga rau tala. Ia, o le lava e ei tātou tangata ai o mai le tuwhinga whawhai aonga. So, e ei la isi me ia o amata mea ia aonga la tau ia. O le lava o ei na ia aonga o toi tāsanga lava i le sunga whawhengai Aganu'u. La ei lanto mai ma le anga waa. E toi fo i mai e so sani mai le Ngaluega la lea.
E fo isi aonga, wala tu whaonganga ia tam whanau nu. O mai so swat ia pe me learning centers me va penale o ia a o isi fo ia aonga, e misi aonga ia kalesia. St. Mary's, St. Joseph's, lato ia e sele maa losi o lato o sosio tamam ten tuai. Ia o toio mai ia tamam ten tuai ala aonga. O lewa ngā lue o i tono al malo ma ngā wenga tumoti. Io mai so swani, e wenga le e whai aonga. A wa iei fo isi por kalame alo wa amata na whaatino. O le tam whai lea e so swani le si aonga. Me se lo anga tonu ai ali tu malo. A whapea lo wa iei le iei se whai aonga M.E.S.C ali e 6. A le si nu. Ai te tonu ai ali tu malo ale ia lo wa mo iei te wa mai iei whai aonga a le si aonga. If so swani sa wa o le M.E.S.C ali si aonga. So o mea ia o le toe whetūna I lava ia tātou aonga, whetūna I pule aonga, ia whapena fo ina ngā lue fo ina Matāgaluega. E so swani I le vaenga. E so swani tūlanga lea ia anga I tau fo ina ia se vaenga se leni, whai se alauni, mo le whai aonga la lea, o le ato e alu I le tūle, pe so swani fo pensini le tangata lea, o ngai e le travel le mo mia, e anu mai lesi aonga. So, at the end of the day, o lainga tam whai ia tātou ngā lue whaatasi. Matāgaluega, o mātua, o le nu'u, ia ma lātou o loo iei le to mai ma le anga waa, I matā'upu ia e mawhaino lātou fisosoani mai. Ia, wale au ino ala mwhānau. Can you confirm te whaamatau le Samoa e matā'upu pe Āoga te se Fepuari? Can you confirm te whaamatau le matematika po I scientist I Fepuari I makapana? O le iwa sutasi pasene le tāua le afioga le M.E.S.C. O le iwa sutasi lea o le awhainga o tamaiti na la asia tongi. English and Best 3, 200 and above. Mo matā'upu ai al foundation. English and Best 3 I le vao lea foi se laulus fulu nga I lalo just below 200 mo matā'upu TVET le entry so that le winga na le sanoanga le afioga le M.E.S.C. Now I le mo latou ia no I mai le iwa sutasi pasene lani e ono sulfa pasene o latou ia na au I foundation. The foundation. Now, iei le se senga lai titi le va le lua afe lua na le lua afe lua tasi. By 0.9%. Onga le lua afe lua tasi. E ono 5%, 64.9%. Automatically le na au I le foundation. So toi foi mai ala City. O le liva tash pasene was purely on the pass rate, the overall. O le numera le no le na tāua mai e lua afe lua sfulu tamaiti. Na sue I le sasalasi. Mai le na lua afe lua sfulu. E afe lua se lau tolu valu. Tamaiti na la asia le foi. Almost 61% in English alone, more English. So lua afe luas fulu tamai le awhainga o tamaiti na sue le sasalasi. Mind you, because English is a compulsory subject. So le awhainga umala tamaiti la lea lua afe luas fulu. And so the success rate there the English o ngalai mo mia for the entry into the ia e ona sutas paseni. However, I le nā ona sutas paseni, ia o le toa tele lava o latou e pau I le vā le 5 na I le ono iwa, the mark that they received. The majority of that 61% received 50 to 69. Ko la iki ala to nga au le la si le fitus fulu na le valus fulu, and very few reached 85 and above.
So the success rate of tātou tamaiti. Pēna o tāua fo i e isi tātou Feiloā'Iga mua. E tō tele tamaiti na la asia tongi. E ono au i le university. Ai oto loa i matā'upu taitasi. O ina la na whailo pe fo i le nga whaile presentation le aso lea le na whaile le whono ua whai au. O le tō tele, o lai ki e ai lunga lain. Right, 50% to 69. Now, o le a tātou vai whaalau I tele, ai mai se le ngā rui whapaanga le tātou mtanga ruenga ma university. A whapeo le tamaiti te alo atu ma le 5%, ono iwa. Le wasi I lunga le level of difficulty mai le secondary to tertiary level. O I ngana le o no tula I ai loa nisi po I whawhitau. Alright, so o le vaainga la le tātou mtanga ruenga. O lo iei lava polenga, we need to try koe si ilunga le level there. Basic literacy, pe le no tāua le si mua le na amai. Literacy, whaitau tusi, ma le tusi I ngangana o mai lua. Basic numeracy, o lea lava tula I mai le whawhitau. Ia whapea fo ila mtau wha science. So, o le ale numero nei tamaiti na au I lunga le matā'upu ai wha science, ia e to la iti fo. Onga e foi la le silafia le tula I mai. Mantua e na ia onga. A whape full science. Ia e na ia onga I tua. Ia ngā ale biology e mawhaina lātou ho rea. Onga e leo e se whaia onga chemistry, o se whaia onga physics. O le whawhitauri le tula I mai fo. E foi le si lui tau. Wa pena pasi le biology. Ia ai lai na pa ule M.E.S.C. Ia nai tau te si le fo ila I le criteria sa lai mai le M.E.S.C. E tauna la sia e tamaititi. Le au whainga o tongi mo le ingirisi. Ia ai fo ila whainga o tongi mo le numero. Ai le I o le porkalame le whaasai nisi. E tau fo ila no ma ai toa fo ila Matāgaluega I le vai. Ia. Ese quality of Feiloā'Iga. E ese Feiloā'Iga e tasi ala matā'upu sa awai. E tainga o le matematika. Ai na o tūtiri le Feiloā'Iga. Ia, wakaba ua ia matā'upu le iso na mana malama. Matā'upu le. Ma whaale tonu o ila ma le tūlanga o le Āoga whana. Nasi tu. Ma leia e ne training so ia pe te tasi masina. Ia, vai aso mona I Āoga ia uti ala tu Feiloā'Iga. Aftai, ese tau si. O le vaenga lea, e moni, e le tusa uma whaiao, sa o le sa noanga lea, le fo wai tāua le si vaenga tāua lea, wai e sila I fo le api alo walo, e lai e nei tulanga I e wai polenga le mtua, e se tāua le vaenga lea o ngā, I le vai le Matāgaluega, e mo mia le Matāgaluega tu lai mai o mātua, I ai mai se le vai taimi la lea, fai masiaki le api alo walo. Sila lei o sao po o atotoa. Ia pe vai atu o ngai o mele wai sa no mai. Moni le foi na fa leo foi ai I le fono le sa fai fai o wa ngam fai a onga. Na matua fa manino ai le mato taitai o le assessment le telo o a foi te inga. E a mai le ngaluenga. E le o sao fai ngaluenga. O nai lape a ia lai tu lai mai. Lua. E leo ngaluenga o le whana. Wa whai al matua, pe wa whai al whaiao. Le ngaluenga la, le assessment le tau whai mai ton. So, o me mua lava, o le wai ta ua le baanga le, o le mo mia le maa nosi tu lai mai o matua. O le maa nosi fo e sa o matua. O I nā fo I la ai loa whai a onga o le matua o lai nau
i mea onga o lantama. O ngā whai ai ono sui e whai le ngalui o whaiaonga la tau ia. E iei a taimi e tūlai, e le tutu sau ma whaiaonga pe o e tāua. Lona lua, o tūlanga ia nau e whaatino pe trainings. Ia o i nā lava le mātou tam whai atu. Iai pēno tāua se taimi o te. E le ngata le whape o le mea le sa iei o le wala au e o mai nei maa li whai le tātou trainings. O le nau ta inga lau e le matanga luenga. E le ngata wat ia o tua le matanga luenga. Whai ai o le aonga. Whai ai tonu le tūmano. O ngā isi foi o nei whai aonga. E pe me ia pe au mai nei marifa. Woi. Ia a whai ai tonu la tosi se o manga. Ma le mea o lai masani ai lato. Ia o se awala la lea ia toi whale. O le nau ta inga. At the end of the day ia toi si lunga le service. Le ngā lua whai aonga. Na i alum whanau. Lesi fo ia wala. Toi whetu na i lava me tuti al whai aonga. Winga lok tala. Awa ai atu ala whai aonga le mele e mai lalo le silipasi. Pe mai tono le textbook. E leo marama lama lava nai whanau. O le ngala wa tauna i ai. Wa ai lava le whai aonga ia. Toi whetu na i lana le so. Toi whetu na i fo i la wala e whaatino ai lana ia ngadwen. Sa iri po le hase sia wa mai le ai kiele mai textbook ai faua ia lana ia le son o le ane me la faunga umai word for word le exercise lai mai le textbook ai le faunga ia o le CEO le ainga le na mai i fia pusa apa fia me ko ese le fia le toi fa foi fia la fa inga le toi make it relevant i me ia lai va ai e ta mai ti aso uma o le foi sa fa nga mai ele il Feiloā'Iga le na fai ma pule a nga fai a nga ia le sa no mai ia le fe nga ia silafia ia professor va ai fa nga tu spa ia no na i el fai tau tusi tal tonu ai sa mo uma o la ia tu spa sa mo fai tau tu spa ia maua mai ia wala awale vai nga le o le fa le ngo up me masang ia o le fai tau ia i loa lei le tamaititi le me ngata ai le fai up ia man me ale tatu e le ngata i le fai tau ngal tuspa ia a o lusunga fo e pese le fa le ongo le up alright so o me umana e lai sa wai lalo ia ti le mtanga alwenga think outside the box ava ai atu al fai aonga e le o le fai ngol le songa le lai fai mai ai ia toi fitu nai o le me fai so o nei mai te o le fa soa e pe foi ai te lo mato training sia ai o te tele of nei fai aonga o tan o fa makala me ke mo fai aonga kai e ese le wala mo fai aonga i St. Joseph's ese le wala mo fai aonga i St. Mary's ese foi la wala mo fai aonga la aonga co-ed e umata mteng so e toi fetu na uma ia wala e whaatino le ngaluenga whaiaonga o le me pito sintau ia malama lama tamaiti malama lama ia ma whapenana whaatino e leo le ngaluenga o te leo whaiatu voi la ia la whawhaingofia le ngaluenga no a good teacher wai loa lava le whaiaonga la toia the level of difficulty wa taulona si ilunga a wā ia le ngaluenga le umana whai a whape wa alu nei vai aso wa kava lava le vaenga lava le tasi ia o atu las foreign ave le assessment fai le quiz fai le test where a o si ilunga le level of difficulty of city ia o le wa ilo tamititi wa alu tolu piliota fa piliota nei vai aso na alu la o ngale le content ale tasi ia Pama magalo pio nga atututu lang ngai faya o paawo labal po ka ngai sa faya ito yung ya faya o ito o nga talimistio sa mon pa na tunala tutuma. Ya, daftai to le whaatino lava le vaenga lea. Ai e fo i vaenga i te tau aina to te tilo fo i le matanga luenga. Mua. E se le mana ia o le nei fo i wala i upgrade fo i tatu whaiaonga. But e fo i le situ. A ola la whaiaonga i e whailenga i lato wao. Ia a wafaina lola le aonga. You know, so o le whaafitauri le lai tamu whai atu i ai.
pe fo me le nga lo so o e tatou Matāgaluega ma le tatou university ia pe o le mela lea e se mana ia o le fuafuaga le i le tatou university o Samoa aua le tatou campus le sa wa i salilonga ia se fei fo'i le o mai o tatou faiaʻoga i nei auā latou polokalame but o le agaga latou ia fa'auau pea gai tatau ana ia fa'auau pea le training sa tatou faiaʻoga ma university ae e lē fo'i la le sivaega e lē fa'apea na maua lau tusipasi ma lau failoga ngai koe fo'i mai lola ia koga le aʻoga ua e iloa uma mea e lē ai e foi le sipito le Matāgaluega tama koe fai koe retrain because mind you sa e ana ke aʻoga mindset as a student e koe fo'i mai loa koga le poko aʻoga we have to retrain ourselves, reprogram i le galua e whawhaiaonga. And o te tonu te ke le whapea ngā whaiaonga. So se ngaluenga la, e se ala walu whaaonga. A te me toi amatai, toi whaingaluenga. E pe ke i a ko fwoi ma whawhau ma le tino la tau i le ai e. Tau toi whetūnai, tau fwoi na toi e i a wala e toi whaatino. Onga e fwoi nei swinga, e te mine sa ia onga. O ia nei swinga i ta iala, tu la fono, me ai e tono la onga, school-based rules, policies, ia whape foi tu la fono ta iala Matāgaluega. So e tau foi lani toi whamanino, whailoa atu ai i tatou whaiaonga. Ngaluenga ia whaiaonga, e lei antou silafia le venea. O le ngaluenga whaiaonga, meise latou wai loa tau sanga o ngalue. E se le matā'upu lena ai amatai, ai umai fo, wa e whaiaonga fo i isi matā'upu. You become a jack of all trades, a utility player. Umanga e fo weki e koe backline. Onga, o loa lofa i nei whanau. O te tautala ia, ngā makanga o geography ai umai fo mo economics. You know, ngai e fo kausanga mo whaiaonga biology. Yeah. I was trained as a secondary, but I became at primary. So you become a jack of all trades, but it's part and parcel of your calling as a teacher. Ite nau lava o ngai ke musu e a whaina anum whanau. I tūlanga le ngaluenga. So ele ngata lai le training, but e kau ngai le mindset le o tatou whaiaonga. You are always learning. You know, because ele ngata le matā'upu ale lena e whaiaonga ai. Lena e aonga ai ma train ai oi. But e kaimi e liliwa ko ele upule aonga whapea tu ba ai oi. Se sau ia oe whaile matā'upu lea. Ele mwhailanga e pongsa. Ele matā'upu lea. You have to sit down, study, do the work. Awale le walo e whaakingo le ngaluenga le o ino alum whanau. Now, are all teachers doing that? Yeah, that's the question. Alain nau Matāgaluega e sue ai a whapele ai. Ia mo mia la nga whaile mātou pito la. Ia whaamasangi tātou whaiaonga tūlanga lea. O le tūlanga le lava whaiaonga pēn e sa nosi whapitau ni lo whaaro pia. O le ase isi awala lo tampani Matāgaluega ang le leuna i whanau ia patoa le laanga i liste na ia nga i tūlanga lea bea whaiaonga lea. Whaftaija, mua ia ni ai lava whaiaonga. Ia wa ai mai whanau, o la e whaiaonga committed. O ngā tautonu i le ima se sio o tau i ele mantua se whaiaonga sa o le alo ula vale, o le a fo i lau maka moe le vasenga, a le na alofa tua ia oi. Committed, dedicated. Go way above the calling of a teacher. And o ngana e ongo tu lai mai loa le langona fia whaiaonga fo i tamititi la tau ia. Ya, mau matai linga sa mai aonga whirera. So, ile, you know, mātou wa ai wha, o nei toi ina ia, fully committed, became father figures, I to tele o mātou, ia, o ngā ana o swa i eila o au nei, o lo via sosoang, i le ngaluenga whaiaonga. A teacher sets examples. A good teacher will set a very good example. And so inspire the next generation of teachers. Now,
teaching, teaching is a science, it's an art. It takes years of practice. But it also takes years of learning. If they say, ele tu sa no senga. Peno fai atu. E se le wana no fai a onga I St. Joseph's, e se le wana no fai a onga I St. Mary's. Ya, e se foi temina o ia I kale a onga le combine, I la aso. So, e ia taimi o le trial and error. Ke ngofo ma e koe fituna I lo por kalame sa fai. Ia, o le naunau ta inga, ia ba ai mai ta maiti. O ngai ke songsonga, o ngai ke alofa. Students don't mind being told off, as long as they know life fair for yaong. As long as they know the teacher is being fair, pe oke pe ai mo kat ko ngai ko silafia umawi ngalo kala le fa ya. O po le ulua onga po fa ya onga sa ya onga. Ya fa ya onga e fe o mai aka maki. Onga lai lo. Ya e mo ia e oke, e mo ia but na kelo e lo fa ia fa ya onga le. Last Friday I attended a family service mo si Tinale o si Lila Bell sa fa ya onga I St. Joseph's for many years. O le to a tele o lātou na wai, tamatuai ia a St. Joseph's. Se o la ulava, vale si. So, and the fact is, o lātou moni maua lea, si lila o le tina. O le alofa le tina I le ise tuau. O le aru la vale o la wali ia lātou vai taimi. Ai le ese ale, ma le nau o si lila. Ia maua se mea o ngā o nita. O le moni maua le si I la whea mai. O le pine wha mau, o le ngaluenga o si lila ia mātou. O le ar mātou la vai. Le ima se se mātou wa very, wa loka koesi. You know, so ona ia onga nei. So to inspire the next generation, the students must see a committed teacher. Lale tūnanga o ta otoa ia le pokalame pale le Wi-Fi sa le tanga. Whaktai langi. O le teminei o le ngā lueso so tau au pēle tātou matāgaluega man matāgaluega so taʻi le M.E.S.C. Awa le connectivity I maonga uma I tua ia whapea foʻi tonu le taulaga I polum savai. Tele o aʻoga lea ua maeʻa na iai ia so taʻiga. However, e iai foʻi lana I lape ia tulaʻi mai. Momua o le matawhai o ia le matāgaluega ia momua a watu me whaingaluega ma watu ma le connectivity o le pito la au o le komiti Āoga ma le ulua ia o lātou e ngafa wale whausinga se potu whakatoa you know le ngata le potu ia matulanga whapea ia le ea me whapena. Nei foi matā'upu la ia nai te moribau na lāgā foi e tonu al parliament le foi na toi Italia ia le afioga le minista pito la au le matāgaluega galue so tāau whapea ma le matāgaluega so taʻiga auā le connectivity auā le iai o me whaʻaogā I le whanau le pito la au le komiti Āoga o lātou le e tauna whau e lātou se potu whakatoa o le whalawe le tulaʻi mai. A watu ia o lai e lo ia se potu. O ngā o lai e le potu. Ia ai lo ia se ea ia e waweanga leanga ia me ia e watu. Oa e fo inai o nei matā'upu whatau waa ai uno onga mo so tainga. Mantua fo o nei so tainga te wawe. E iai ar ia waia whapitoa ma me sulu ai ia au aku resi se ile waia sulu aku ele extension awa se si mea ia au ale anga I lor masingi le so ia nei whapitau le va ale tato matāgaluega ma le komiti Āoga ia ma latou foi o loo gafa ma le vaega lea o le connectivity a latou ia lagi o le ua tele ua maeʻa le tele o Āoga. Now o le pito laau la le matāgaluega o le whaonga tatau o le connectivity la lea
Ma le tampai e so soani ma o i tātou whaiaonga. I leo ngā, o leo fo i e wala. E so soani ma avenga i a lātou. Onga, o te whai loa atu i a tōtou. E whelolo ana whaiaonga e musu e whaongale so ta inga nei. O lai sa wala to I ma lātou ma whawanga le chalk and talk. Whaonganga lava i e o te whai atu e leanga. But o se connectivity o se wala i ono so soani ma avenga i a lātou. A wala lātou ngā wenga. Ia ma o se me fo e malie fo I vai en tanga venga. E fo I nisi. E musu e whaonga le fo I so tainga. Ai a whaonga nected fo mo le social media. Ai anu la ko social media la tau ia. So e pe o le mela le tam fai tanga venga. Okay. Maybe e tau fai la na unai e tatou whaiaonga. Ia whaonga for social media for educational purposes. I se awala ia at least ia vai mai whaiaonga. O lai tam fai tanga venga so soani atu ia lātou. A wala lātou ngā venga. Le connectivity lātou ia o lo fa'atino o ngai le ngata so ta inga man tanga venga le M.E.S.C ia ai e fai ma tātou pāanga ia o lo mau mai so soani. That's the aim. All right. Ole nganga la to ia whaonganga connectivity ia tam whai tali le manaonga le tu lea. Ai pēno whai atu. Ia e ai fo ia vaenga ia e watu le sosoani ai leo whaonganga. Tatonu fo ina i le taimi lea le na saunoa I fo le minsta Matāgaluega. Maurunga le connectivity I like titi le usage. I know, so o lai tu la I mai alfa fitauli nen. So o le pito la au le Matāgaluega. O le nau fo ila le ia fai whakito fo I training sa tatou whaiaonga e uale le au ngā le vaenga lea. O ngā e fo ina I lape I tu la I mai fo wa watu ia tablets watu me ia whaonga. Ia arako la kiu le ia kongo staff room I le whaonga. So o nei tau ale o nei whea ngai pēa ma tātou Matāgaluega. I pēa au I tua wale le sosoani I tātou whaiaonga. But if they fo I si, yes, that's the aim. O le aim tonu ala lea ia whaonga le connectivity. E sosoani. A wā ia le tulanga lea le tau lea o le lawa tātou whaiaonga. But e pēno whai atu. Give you a basic example. Awha pēo le M.E.S.C. Let's say M.E.S.C. Year 7 mathematics. E leo iei se whaiaonga. So o le tau le nena tau whai atu iei whaonganga le connectivity. Ia o ngā tasi uma ia pirioka. O a onga uma ia le mo mia le whaiaonga M.E.S.C. la lea. So awha pēa o le whaiaonga le sau mai le tulanga lua le asai pipi. Ia, a lela afsosoani ngai o isi tu malo sa va. O ai la onga ia fo mo mia afsosoani. A fa pe o le sfulu tai au, te mi le fa ele M.E.S.C sa pipi. O le sfulu foi la tai au. Te mi la le tauna ele M.E.S.C. O a onga uma ia connect uma onga ia. I le afsosoani mai ele fa ia onga le ma la. O lai te ia le porkalami. So e o foi lá ele melana ia e o se ta foi na e se alta no e se foi ale fa pe ma ia le la ma ia ai o tem fatino ia e se foi fina ngalo la to lo ai ta to ao but ole no ta ngana tanga venga ia fa ngale connectivity e so so ni me to no ale o e si mai Ia mantua foi e mo ia tatou whaonga foi connectivity but anga e unique foi functions mo le matā'upu. So
tilo foi lai le mele no fa nei o le saua Feiā'Iga i le o sana matā'upu mua o le training awale le maua le malama i le matā'upu le la sau e fa ia ai toe whakapopo lola ma le whaonganga nei foi so tainga ia o lesi foi le training so o nai lu tauari ia le la whea ngai i mo le tofinga ia Feiā'Iga i le ngata le Matāgaluega ia but o le ngaluenga ala tau ia mi tonu nai tau silafia se alo tau tala whapea ai a o lo tu mai runga me po e ata me whapea ia foi isi ele comfortable i me whapea so o tonu o nau taingane ia whauau pea aonga train and develop and ma le nau ia vaai foi Feiā'Iga it's part and parcel of their own professional development i le anga i lunga Mana whakatai. O vaenga o lalo ta'alonga. O lo tamwhai pēha ia o ngatasi ma po kalame ai o lo whatatia la foi le sosi o lo whatinora Aganu'u, the mother body. Lona lua. O le ia o ngatasi foi la le po kalame le mother body, the sporting body, ma le asosia ua onga. Ia whaofi, pēr na auto silafia. Mua por kalame ia term 1, ia o rugby, netball, ia dalsia ia awane ia sesi lockdown, ai whaatino uma nei por kalame, o atu le term 2, term 3, wa afioga. O lo iei foi le proposal le wa mai foi le tatu soccer federation, Samoa football. So o lea foi na ma tō talanoa ma lātou nei o lo vaia lea vaena. Ia o ngatasi ma le pot kalame o Āoga. O iei foi training sa lalo le tātou sports division, o lea amata foi pot kalame le C.E.O. O ngā o lea ngā le whaatasi le tātou sports, whapea ma le mother body le ta ia le whionga ia tō pepe. So pot kalame ana mo ta'alonga lātou ia. However, o lea foi wa iei nau ta inga le tātou Matāgaluega, wa whatalanoa foi ia le vaenga ia lalo le assessment. Ia toi whetūna i isi pot kalame, beira lela le matā'upu le lalo le HPE, Health and Physical Education. Pe le mawhai, na iai ia avea le awai o tamaiti le ta'alonga. Le wa alu le tamaiti te whai masui o lana Āoga, i le 3rd grade, or the first 15, o le senior division le netball, pero wow for el champ of champs i le afioga. Pele mawhaina whaongala lang tamwhaila le as an assessment. So that mangkua, ia le ngata lewa maua, laita o le le ia ma lana Āoga i le tauwanga la le. O lewa maua i fo i malana le maka ko se tonu as an assessment. I le vaenga la lea. E iei ana nau ta inga, whamolmoli, se ave se ia ma le tātou mawhauwhau. Le mentality a le whape, le leile Āoga, o i tālonga, le leile Āoga, o le agriculture. Whamolmoli, le ai, it's all education. Kako wa ai i tālonga nei vai taimi, it's all strategy. Malama health and nutrition, malama i vai la au, medicines, prescriptions, o ai meia drug testings me vapena. Ai le so malama le media. Ia o mele e tawana whamanino, basic literacy. Malama ia tato vai nei tulanga lawa ele lakpi nei vai taimi. Wala awa kwala ref release. Wa malama le winga le release. Within the confines of the law. Al talong. Ese le mana ia sano anga le sunga le Feiā'Iga le lofarida nga sa le pokalam le malisi listau sanga ya rasta. Faila na clinic le na whamanino mai ai rasta.
o le tālonga lakpi te nei le matawhaioi ia le referee. You are the judge, defense, prosecutor, court marshal, court reporter, all in one within the 7 minutes of that game. So ina le whaali mai le songa le mai le sunga le referee. Le ai mo mia le au oma. So koi foi mai ai la kala la le mo mia le ave sele ma faunga le. E o e matata is ese pe trades pe le ai you need to go in. It's all academic. O matā'upu umane o le academic. E o e tato musika, it's academic. Tanga I loa fai tau ia ngota. Read. Ia ngota le. Ma wha leo le ngota. Me foi la le a fai star search manino a fautuanga ia e mai e sa mantafa ma tanwasa. Le wha leo mo upu. So again, it's all literacy. Vaenga ia to e titilo ia I tato Matāgaluega ia matato uma. Society as a whole. Is it likely that the drop in mathematics and science student passes is due to the lack of proficiency in English? That's another subject that it has been discussed. You were present at the teachers' conference, where Silafia and her team spoke quite strongly about the need for the English, the teaching of English, as early as year 1, year 2. So in the teaching of science, to come back to your question, I will need, again, when you're in the field, you teach towards how the students will understand. But there is some truth to what you're asking. But it's not just in science; it's right across the board. And hence the comments that is raised by Professor Silafia at the teachers' conference. The literacy and being proficient in English, but in saying that we have to be very careful because we are also dealing with proficiency in our own language. So it's a big balancing act that we're trying to cover as teachers, as educators, and I think to do our part in developing Samoa, to ensure that our people can move between both languages naturally and at least in an acceptable manner. The reason I ask is, if say, the presentation of M.E.S.C foundation level students, take adult education exams, which is proficiency in English. Is sa peiwa o la ta ni ma e ko akele pa fika ni pa Britania. Wali ko e kele ni na lo papas. Te unos fumo tupu ai todos fumo tupu ba papas. That is a huge number, I reckon. The question is, how do you expect your students to actually graduate or learn properly at that level, treasury level? Baka pera elo mama lama ka pera talia. Well, I come back just to clarify a cool figures in tāua. I mentioned earlier that in English, based on the Sasalasi Lata, 61% passed. However, in that 61%, in our task as educators, we want to really break down. The concern is a large percentage of that 61 was between 50 and 69. The mark that 61%, a large percentage received 50 or 69 as their mark. Therefore, comes to the point that you have just raised. The level of education at tertiary level, but when you're coming with an entry point of 50, you're going to find it a struggle. So, what are we doing about it? Hence, we're going right back to the basics. Building from our primary level, moving up. Now,
You will also see in the presentations that was made during that meeting, the looking at interventions are from one level to the next. Again, this is us trying to look at how can we cater this, because there are some schools that are going to look at if year 3 is the intervention between 2 and 4. Should we not have another testing at 3 to secure and ensure that this child can now reach 4? Po le mea lako ia ka whiofi pēr ka magiki there at 3, because they have not been proficient enough to not only pass 2 and 3. So these are things that we're still trying to maneuver. What do we mean by intervention? Maumai. And then it is one thing to say it from a ministry point of view, from a educator point of view, but is this going to be accepted by a parent? Mantua foi. We e time fa pe mai ele a on vai. Isiring ko ka filo tama. Awan but esawan makuha ye finga. Di hay avela ka mai lunga. So again, it's a balancing act of where we see what can be done. Because your question is coming at the end. But the issue is from the beginning. Lewa ko muka kan like sa sili mai lunga lu but onalo vai le say to lo walangan. We have to learn how to re-walk and re-run before we can get to this. So to come back to the point here, basic literacy levels we have and basic numeracy, we have to start at the bottom, moving upwards. So hence the question of intervention. What does intervention look like? And also making sure put ownership and put accountability on the school in their form of assessment. Because what you want is, it's one thing for me to say, final assessment. But the question then is the teacher doing the assessment? So, okay, so I don't think assessment. But the thing is, in final assessment, people like don't know. So how does the ministry plan to move forward in providing intervention into daily teaching by the teachers, so that the students are more, able to take in what they've been. Very true. You're right. I mean, that's what I was saying about our training programs. The training programs is that we have to go out. We have to go out into the schools. We have to be seen in the schools. We have to help them in their environment to ensure that, one, that they realize where we're coming from and how we're trying to help them achieve what what they're wanting. In one, covering the curriculum; two, in their assessments; and three, in being able to make them enjoy the work that they are doing. Not looking at it as being another trial. Because to be a good teacher, you really have to, love what you're doing. So basically, using a spiritual analogy, we're spreading the good news of why teaching is good, why teaching is needed, and knowing that that you are doing for the betterment of the child that you have in your class. So again, it's really training our teachers more and more, and not only in to be more vigorous, more thorough in our training, but also more frequent in our training. Not only in the actual content delivery, but also in assessment. The types of quizzes, the types of tests. I'll give you a perfect example. When I was teaching at St. Joseph's, instead of giving them a comprehension that came from the book, I gave my year 11 English a comprehension, the lyrics to Coolio, Gangsta's Paradise.
For writing in different styles, I gave them a picture of Roman reigns. And all the boys loved it. So again, it's the ability of the teacher to know your client. In this case that I'm talking about, it was year 11 boys in a school. You give them something to read from, the textbook. They may not like it, but once they know that it's a rap song, they immediately jumped into it. Does this mean that the ministry might be looking at these from training on the teachers so that they're able to address these issues? It's looking at innovation and creativity and taking the initiative. All right. The curriculum is a guide. The curriculum ole awivi. Ole fa'atinu ma le tamfai ia fa'atoa le silpasi. Ole matawhaiuina whaiaonga. So basically we want to also give them that freedom. But it has to be done responsibly too, knowing your client. I would never do Kulya at St. Mary's. All right, I would never give St. Mary's Roman reigns. But giving it to the boys, and to tell them to write a story about it. Well, one, they're writing. Boys being boys. So that's where you're looking at. So again, creativity, being innovative, but taking the initiative. If you know that they're not touching the curriculum, so if it too nigh, and that makes a good teacher. The concern of silafia and I think I'm referring to the Makaya in the translation anyways, where she said that the primary teachers, school teachers, are teaching English in the Samoan language. How does that work? It's trying to make sense of teaching English in Samoan language. Does that contribute to the Makaya? Ole anganga la tau ia langi e whaongata tō ngana as an emphasis. All right? And being able to make the student understand what you're trying to say. Unfortunately, rewa ina I whamamonga wa mai na I Matāgaluega. Wa tusi ala whaipu ia whapertania. Ole tautala whaiaonga la tau ia tono lai whasa mo atoa. Pei ole paporinga la nā lena amai e silafau I le tanangan. And it's not uncommon langi. It has happened right across the board. Mai Āoga mai e lalo primary, lunga korisi, Āoga malo, Āoga kalesia, o iei atai o tupu e me whapea. So, to come back to the concern shown by Professor Silafia, it is a valid point. And hence, we need to bring that out again to the teachers. O se toi whamanatu. Look, you've got a task. This is how you should do it. But the class should also be bilingual, within the policies of bilingual, but the emphasis, common sense should dictate you're teaching English. All right? So it doesn't make sense. So hence, it's just a matter of whamanatu mo toi whamalosia le vai. Are you admitting that all those challenges, go back to the teachers in training or in the When you are in the classroom, now I'm speaking now of me when I was a teacher. You do whatever you can to make sure that students understand, from the top student to the weakest student. So, whape whaongal tātou ngana, ise awala e unga whawhaingofi e na malama tamaititi, then by all means use it. But to conduct your whole lesson, and if it's in English, then that's not on. Hence the comments raised by Professor Silafia.
There is no, and hence I was saying the same thing. Ili ay si Feiao ngan Samoa lalila e alu fangangu kamaki. So it makes no sense. Ili sau tu fan men na. But ili ngan wenga fa Feiao nga malau nau ia mala malama alum whanau ia whangan tatungan e on whaafai fi ai. O le au tu ai a le song e te tauan whangan ngan papertan. Pe a whai o le Feiao o le matā'upu ale o le iris. Can I just ask one more question, please? It's on a different matter. Last week, the Prime Minister announced that there will be 40 scholarships. I was just wondering if the Ministry knows if this is part of the bilateral agreement. It's just... Well, to be honest, I too saw the interview by the Honourable Prime Minister. I'm hoping it comes our way. But until then, I think the Scholarship Committee will be the better person to answer that. But yes, I'm praying it's coming our way. Yeah.